Okay, hello everyone. We have started with the evaluation of parental preparations. The different types of tests like sterility test, then clarity test, leakage test, pyrogen test are done to evaluate the parental preparations. So in previous lecture we have studied about the sterility testing. In that we have seen the principle, which are the different steps are involved in sterility testing, and which are the different methods like membrane filtration method and the direct inoculation method that we have seen in detail in the previous lecture. So now in this lecture we will continue with next type of evaluation test. So first one is the leakage test. All of you know that the parental preparations are filled in the ampules of the different capacities, okay? Either they are umbered colored or a transparent glass ampules of a different capacities, and generally they are sealed hermetically by the fusion method. So after sealing of the ampules, they are subjected to the different mechanical shocks during transportation or during handling, or because of the temperature change there are chances of formation of cracks or capillary pores on the ampules, okay, or there are chances of incomplete sealing of the ampules. So to check any type of cracks or a capillary pores or incomplete sealing of the ampules, we have to do the leakage test for that ampules. To check the proper sealing of that ampules, okay, or the airproof sealing of that ampules. So while doing this test, the sealed ampules are subjected to small cracks which occur due to the rapid temperature changes or due to the mechanical shocks. The filled and sealed ampules are immersed or dipped in a 1% methylene blue solution under the negative pressure in the vacuum chamber. बेसिकली लीकेज टेस्ट ही का केली जाते, जे काही पॅरेंटल प्रिपरेशन आपण ॲम्प्युल्समध्ये फिल करतोय, ओके, आफ्टर फिलिंग ॲम्प्युल्स आपण त्या हर्मॅटिकली किंवा फ्युजन मेथडने सील करतोय, ओके. सो त्या ॲम्प्युलचं प्रॉपर सीलिंग झालं की नाही, किंवा ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन किंवा बिकॉज ऑफ द रॅपिड टेम्परेचर चेंजेस त्या ॲम्प्युल्सवरती काही क्रॅक्स तयार झालेत का हे चेक करण्यासाठी आपण काय करतोय, ॲम्प्युलची लीकेज टेस्ट करतोय, ओके. जर का ॲम्प्युल्सवरती क्रॅक असतील किंवा त्याचं प्रॉपर सीलिंग झालं नसेल तर काय होऊ शकतं, त्यातून सोल्युशन बाहेर येऊ शकतं, किंवा ॲटमॉस्फिअरमधले पार्टिकल्स म्हणा किंवा काही कंटॅमिनेंट्स त्या ॲम्प्युलमध्ये एंटर होऊ शकतात, की जेणेकरून आपल्या प्रोडक्टचं काय होऊ शकतं, कंटॅमिनेशन होऊ शकतं. सो टू अवॉइड दॅट आपण काय करतो आहे, ते ॲम्प्युल प्रॉपरली सील झाले की नाही किंवा त्यावरती कोणते क्रॅक्स तर आले नाही आहेत ना हे चेक करण्यासाठी आपण लीकेज टेस्ट करतो आहे. सो अगेन इट इज अ सिम्पल टेस्ट. इन दॅट टेस्ट फर्स्ट द ॲम्प्युल्स विच आर filled and sealed, they are dipped in a 1% methylene blue solution, okay. मिथालिन ब्ल्यू इज अ टाईप ऑफ डाय. त्या मिथालिन ब्ल्यूचं आपण 1% सोल्युशन तयार करून घेतो आहे, अँड जे काही ॲम्प्युल्स आपण सील केले ते आपण इन्व्हर्टेड पोझिशनमध्ये त्या सोल्युशनमध्ये डिप करायचे आहेत, ओके. आफ्टर दॅट पर्टिक्युलर कंटेनर्स आर subjected to the vacuum or they are kept in a vacuum chamber. When we release the vacuum, then what happen? The colored solution of methylene blue enters in the ampules, and the contents in the ampules get colored if there is any
crack on the ampule or if there is a incomplete sealing of the ampules. जर का अँप्यूलचं प्रॉपर सिलिंग झालं नसेल किंवा त्यावरती काही क्रॅक असतील तर काय होणार, जे काही मिथाइलिन ब्ल्यूचं सोल्युशन आहे, कलर्ड सोल्युशन, ते आपल्या अँप्यूल्समध्ये एंटर होतं आहे आणि अँप्यूल्समधलं सोल्युशन हे पूर्णपणे कलर्ड सोल्युशन आपल्याला ऑब्झर्व होतं आहे. सो जर का सोल्युशन अँप्यूल्समधलं सोल्युशन आपलं जर का कलर्ड दिसलं किंवा त्याला एक पर्टिक्युलर कलर आलेला ऑब्झर्व झाला तर आपण काय करायचं आहे, ती अँप्यूल बाजूला काढायची आहे किंवा ती आपल्याला रिजेक्ट करायची आहे. ओके, सिम्पली वी कॅन डू द ऑटोक्लेविंग ऑल्सो, दॅट वॉट वी हॅव डीड इन अ प्रॅक्टिकल्स ऑफ Pharmaceutics-I. आपण Pharmaceutics-Iचे प्रॅक्टिकल्स करत असताना ही टेस्ट केली आहे. व्हॉट यू आर डीड इन दॅट टेस्टिंग, the sealed ampules are immersed in a 1% solution of methylene blue and that particular ampules are subjected to the autoclaving. ओके, त्याचं आपण ऑटोक्लेविंग केलं होतं. सो आफ्टर दॅट if there is any leakage or if there is a incomplete sealing of the ampules, the methylene blue solution get enters in the ampule and the contents in the ampule observed as colored. ओके, जे काही आपल्या अँप्यूल्समध्ये कलर्ड कंटेंट दिसले असतील ते आपण काय केलं होते, रिजेक्ट केले होते. सो दिस इज द लिकेज टेस्ट टू चेक इफ देर इज एनी इनकम्प्लीट सीलिंग ऑफ द अँप्यूल और इफ देर इज एनी cracks or pores on the ampules. And generally this leakage test is done only for the ampules and not for the vials or the bottles. ज्या काही अँप्यूल्स आपण यूज करतो त्यासाठीच फक्त आपण लिकेज टेस्ट परफॉर्म करतो आहे. जर का वायल्स असतील किंवा अदर बॉटल्स असतील त्यांच्यासाठी लिकेज टेस्ट केली जात नाही. बिकॉज काय होतं आहे, जे काही आपण रबर क्लोजर्स वगैरे यूज करतो त्यातून ते कलर सोल्युशन इझिली आतमध्ये पास होऊ शकतं. सो त्यासाठी आपण लिकेज टेस्ट करत नाही. फक्त अँप्यूल्ससाठी की जे आपण फ्युजन मेथडने सील केले असतात त्यांच्यासाठी आपण टू चेक द प्रॉपर सीलिंग ऑफ अँप्यूल दिस लिकेज टेस्ट इज डन. ओके, अगेन इट इज अ सिम्पल टेस्ट. The next test is the clarity test or the particulate matter monitoring. Okay, clarity test is done to check if there is any presence of particles or fibers in our solution. So all of you know that all the parenteral products must be sterile, free from pyrogens and particulate matter. These are the strict requirements for parenteral preparation, that is they should be sterile, they should be free from pyrogens, also they should be free from particulate matters and they should be clear. Okay, so to check the clarity of test, this clarity test is done. So what is meant by particulate matter? Particulate matter is defined as unwanted mobile insoluble matter other than air bubbles present in the given product. So particulate matters, these are either fibers or any type of insoluble particles other than the air bubbles. Okay, एअर बबल्स सोडून जे काही अदर इनसोल्युबल विजिबल पार्टिकल्स आहेत विच आर अनवॉन्टेड मोबाईल insoluble matters, they are known as particulate matters. Again, the presence of this foreign matter in parenteral preparations is very dangerous, especially when its particle size is larger than the size of RBC. It can block the blood vessel. Okay. The presence of foreign particles or the particles in a parenteral preparation is dangerous because all of you know that parenteral preparation are either injected in the veins, arteries, or either they are injected in a different
injected to the different routes, and if the particle size which is present in a parenteral preparation is larger than RBCs, then there is a chances of blockage of the veins. So it is required that our parenteral preparation should be free from any type of particulate matters or insoluble particles. So there is a limit for the particulate matter which is prescribed in the IP 2007. Okay, so there is a limit for presence of particles in a given parenteral preparation. The injectable solution in containers that are labeled as containing 100 ml or more of the single dose, large volume injections are intended for the administered by intravenous infusion, comply with the limits of particulate matters. ओके, ज्या पॅरेंटल कंटेनर्समध्ये 100 ml व्हॉल्यूमपर्यंत सिंगल डोस पॅक केलेला असतो त्यांच्यासाठी सर्टन असे लिमिट्स दिलेले आहेत इन IP 2007 दॅट आर particle size in micrometer and maximum number of particles per ml. ओके, ज्या पॅरेंटल प्रिपरेशनचा व्हॉल्यूम हा 100 ml पर्यंत आहे आणि ज्यांचा सिंगल डोस आपण ॲडमिनिस्टर करतोय त्यांच्यासाठी सर्टन लिमिट्स आपल्याला दिलेले आहेत की इतकेच पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये टॉलरेट होऊ शकतात अँड देअर साईज. ओके, सो फर्स्ट आहे particle size is 10 micrometer and maximum number of particles per ml which are tolerated are the 50. Okay, given parenteral preparation मध्ये 100 micrometer पर्यंत 50 particles per ml आपल्याला चालू शकतात. या लिमिटच्या एक्सीड जर का पार्टिकल असतील किंवा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्झर्व झाले तर आपण काय करायचं आहे, तो कंटेनर रिजेक्ट करायचा आहे. Again, if the particle size is 25 micrometer, then 5 particles can be tolerated in the given parenteral preparation. If the particle size is 50 micrometer or above it, then not a single particle should present in our parenteral preparation. Okay, so these are the limits given depending on the size of particle and number of particles which can be tolerated. जर का ह्या लिमिटच्या बियॉइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपल्याला ऑब्झर्व झाले तर काय करायचं, आपण ते कंटेनर्स आपल्याला रिजेक्ट करायचे आहे. The next one is the sources of particulate matter. From which sources the particulate matters or the insoluble particles get entered in our preparation? There are two types of contamination, that is intrinsic contamination and the extrinsic contamination. Okay, first one is the intrinsic contamination. The materials which are originally present in the parenteral solution are known as intrinsic contamination. Okay, आदर ड्रग असतील किंवा डिफरंट ॲडिटिव्ज असतील, व्हेकल्स असतील, या सोर्समधून जर का त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स आले असतील तर त्यांना आपण काय म्हणतो, दॅट इज इंट्रिन्सिक कंटॅमिनंट्स. द मटेरियल्स विच आर ओरिजिनली प्रेझेंट इन द डिप्रेशन. फॉर एक्झाम्पल, बॅरियम आयन्स लीच इन अ parenteral product which may react with the sulfur ions in the product to form a barium sulfate क्रिस्टल. ओके, जे काही आपण ॲडिटिव्ज ड्रग्स पॅरेंटल प्रिपरेशनसाठी यूज करतो आहे त्यांच्यातले सर्टन आयन्स किंवा मेटल आयन्सने मध्ये रिॲक्शन्स होऊन क्रिस्टल्स किंवा लार्ज पार्टिकल्स तयार झाले असतील तर त्यांना आपण काय म्हणतो, दे आर द इंट्रिन्सिक कंटामिनंट्स. तर आता इथे एक्झाम्पल दिलं आहे बघा, बॅरियम आयन्स विच लीच इन द पॅरेंटल प्रिपरेशन reacts with the sulfur ions and they produces the
barium sulfate crystal, and that crystals are observed as a particulate matter in the preparation, but they comes only from the intrinsic sources, so they are known as intrinsic contamination. ओके, एक्सटर्नली इथे कंटॅमिनेशन होत नाही आहे, जस्ट पॅरेंटल प्रिपरेशनमध्ये जे काही ड्रग्ज आहेत, ॲडिटिव्ज आहेत, त्यातल्या सर्टन थिंग्सचं केमिकल रिॲक्शन होऊन जर का क्रिस्टल्स तयार झाले असतील किंवा त्यातल्या एखाद्या सोर्समधून पार्टिकल्स आले असतील तर त्यांना आपण काय म्हणतो, दे आर इंट्रिन्सिक कंटॅमिनेशन. The next are the extrinsic contamination. The material which comes from environment and contaminate the parenteral are known as extrinsic contamination. For example is the shedding of material from the body and clothes of the person, ceiling, walls and furniture of the room. Okay, as its name indicates, extrinsic contamination म्हणजे काय, जे काही बाहेरनं किंवा आउटर सोर्सेसमधून जे काही पार्टिकल्स एंटर होतात, लाईक द फायबर्स विच शेड्स फ्रॉम द पर्सन्स क्लॉथिंग विच इज वर्किंग इन द पॅरेंटल एरिया. ओके, जे काही वर्कर्स तिथे वर्क करत असतील त्यांच्या क्लॉथ्सवर जे काही फायबर्स येऊ शकतात, किंवा सिलिंग वॉल्समधून किंवा फर्निचरमधून काही पार्टिकल्स त्यामध्ये एंटर होऊ शकतात. सो जे काही आउटर सोर्सेसमधून, ॲटमॉस्फिअरमधून, आउटर मटेरियल्समधून जे काही पार्टिकल्स फायबर्स पॅरेंटल प्रिपरेशनमध्ये एंटर होत असतील त्यांना आपण काय म्हणतो, दे आर एक्सट्रिन्सिक कंटॅमिनेंट्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज द मेथड्स फॉर मॉनिटरिंग द पार्टिक्युलेट मॅटर कंटॅमिनेशन. तर आता हे पार्टिक्युलेट मॅटर्स आयदर प्रेझेंट आहेत की नाही, असतील तर त्यांची साईज काय आहे किंवा त्यांचा नंबर किती आहे, हे चेक करण्यासाठी आपल्याला डिफरंट मेथड्स फॉलो करावे लागतात. सो देअर आर 4 मेथड्स टू चेक द पार्टिक्युलेट मॅटर्स. So following methods are used for monitoring the particulate matter contamination. These are visual method, Coulter counter method, filtration method and the light blockage method. या 4 मेथडने आपण पार्टिक्युलेट मॅटर एक्झामिनेशन करू शकतो किंवा गिवन पॅरेंटल प्रिपरेशनची क्लॅरिटी चेक करू शकतो. ओके, सो वी विल सी दिस मेथड वन बाय वन. First one is a visual method. Actually it is an old method, but it is a reliable method. Also it is a easy method to check the clarity of the parental preparation. Actually ही मेथड आपण प्रॅक्टिकल्स करत असताना सुद्धा केली होती. ओके, परफॉर्म केलेली आहे आपण ही टेस्ट व्हिज्युअल मेथड. जस्ट व्हिज्युअली आपल्याला काय करायचं आहे, अगेन्स्ट ब्राईट सरफेस ते आपल्याला पार्टिकल्स आहेत का ते चेक करायचे आहेत. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द फील्ड कंटेनर्स आर एक्झामिन अगेन्स्ट द स्ट्रॉंग इल्युमिनेटेड स्क्रीन बाय होल्डिंग द नेक and rotating it slowly or inverted it to exclude the possibility of foreign particles. And if any particle matter is visible, that container is rejected. Okay, so in this method the field containers are examined against the strong illuminated screen. First one is a white screen. Against white screen we can check the dark color particles, and against black screen we can check the white particles. Okay, so in this method simply the containers are held against the screen and just they are rotated slowly, and if there is a particle is observed then that container is rejected. Okay, जस्ट तो कंटेनर आपल्याला स्लोली मूव्ह करायचा आहे किंवा त्याला इन्व्हर्ट करायचं आहे आणि त्यामध्ये काही पार्टिकल्स ऑब्झर्व होतात का ते चेक करायचं आहे. ओके, फर्स्ट व्हाईट स्क्रीनच्या अगेन्स्ट चेक करायचं आहे, अगेन ब्लॅक स्क्रीनच्या अगेन्स्ट आपल्याला ते कंटेनर्स होल्ड करून चेक करायचे आहेत.
आणि युजली आपल्याला जर का काही नेकेड आईजने त्यामध्ये पार्टिकल दिसले तर तो कंटेनर जस्ट आपल्याला रिजेक्ट करायचा आहे. द नेक्स्ट मेथड इज द कोल्टर काउंटर मेथड. This Coulter counter method we have seen in the suspension chapter also. Okay. Again the same technique or same method is used to check the presence of particulate matter. So the method is based on the principle that there is an increase in resistance is observed between the two electrodes on the either side of an orifice as the particle approaches and passes through the orifice. So in this method, the parenteral the two electrodes are dipped in the parenteral preparation, and one of the electrode is covered with a tube which has a small orifice. If there is any particle passes through the orifice, the resistance is produced against the electrodes, and that can be checked by the analyzer. The particles with the diameter below 0.1 micrometer can be detected by this method. Okay. So for the better understanding of this method, I want to show you the one animation so that you can get a clear idea about this method. Which is used to count the number of particles and determine the size of those particles that are suspended in an electrolyte. Hi, you're watching PKI Pharmacy. So today in this video we're going to discuss the principle behind Coulter counter, and we'll learn a little bit about its construction also. So before going to the principle of Coulter counter, let me show you its construction. So this instrument consists of a container, and inside the container you can see there is a tube, that is a glass tube. Both the glass tube and the outer container holds the same electrolyte, but there is a difference that the outer container contains not only electrolytic solution but also particles suspended in it. So the outer container contains electrolytic solution plus suspended particles. Now there is a hole, or better to say an orifice, at the bottom of this glass tube, and there are electrodes dipped on both the solutions also. That is, the electrolytic solution inside the glass tube contains the cathode electrode, and the outer electrolytic solution contains the anode electrode dipped in it. I think now you can relate that this whole thing looks like a setup of an electrolytic cell. And yes, it is. But there are some additions, like there is an amplifier and a voltmeter attached to the circuit, which is further connected to pulse processing units. Now let's discuss the principle of Coulter counter. So this instrument counts the number of particles suspended in a solution and also determines their size. Now what happens is that there is a pump attached to the glass tube which pumps a known amount of electrolyte from the outer solution. So a fixed volume of electrolyte moves from the outer solution to the inside of the glass tube through that tiny orifice. And during this movement of electrolyte, the suspended particles also enters through the orifice, but it is constructed so well that only one particle can pass through it at a time. Now when a particle enters the orifice, it displaces its own volume of electrolyte, and this causes a short time change in impedance, or you can also say a short time change in the resistance across the aperture of this orifice. Due to this change in the resistance, the voltage also changes for a very short period of time as a voltage pulse. Then this voltage pulse is amplified by the amplifier. After that, the pulse heights which are generated are analyzed by analyzer or pulse processing units. In the graphical representation of the voltage pulse, the height of a pulse is proportional to the volume of particle that enters through the orifice. That means, higher the height of the pulse, larger is the size of the particle. And also each pulse represents a single particle. Now suppose your graph contains 30 pulse, then the electrolyte also contains 30 particles.
which was pumped through that orifice. Oh wait, another thing I need to mention that this Coulter counter can count 4000 particles per second, and it is useful over the range of particle size between 0.5 micron to 100 micron. So this was all about the principle of Coulter counter. So Okay, so this is about the Coulter counter method, in which depending on the size of peak which are observed by the analyzer, we can detect the size of particles and the number of particles which are present in the given parenteral preparation. So the next method is a filtration method. So in this method, the liquid sample is passed through a filter and the material collected on the surface of the filter is examined under the microscope. Just we have to do a filtration of the given parenteral preparation, and by removing the filter, we have to observe that filter under the microscope, and we have to check if there is any presence of particles. The next type of test is a leakage light blockage test. So it allows the stream of the fluid under the test to pass between a bright white light source and the photodiode sensor. So in this method, the parenteral preparation of the fluid under the test is allowed to pass between the bright white light source, okay, जो काही लाईट सोर्स आहे त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला एक फ्लुइड पास करायचं आहे. It is possible to detect the cross-sectional area of the particle in this instrument because it blocks the path of the light, and size of the particle is considered as a diameter of a circle of equivalent area. Okay, जस्ट ह्या मेथडमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, एका ब्राईट लाईट सोर्सच्या अगेन्स्ट आपल्याला फ्लुइड पास करायचं आहे. जर का त्या फ्लुइडमध्ये काही पार्टिकल्स प्रेझेंट असतील तर काय होणार, तर लाईटचा पाथ हा ब्रेक केला जातो किंवा ब्लॉक केला जातो आहे. दॅट वी हॅव टू ऑब्झर्व बाय युजिंग फोटोडायोड सेन्सर. आणि जो काही एरिया ब्लॉक केलेला असेल, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ दॅट एरिया, or considering the diameter of the circle, we can consider the size of particle or the number of particles which are present in a parenteral preparation. Again, this is the simplest method also. Again, there is a special instrument which is used to check the particulate matter by using this light blockage method. Okay, so these are the 4 methods which are used to check the particles present in a parenteral preparation. First one is a usual method. By the naked eyes, we can observe the particle present in the preparation. Then next one is a Coulter counter method. Again, in which a special type of instruments are used. Then what is the principle of Coulter counter method? If there is any particle is present in the preparation, it produces the resistance, and which can be shown by the analyzer, or the peaks are produced or graph is plotted, and depending on the size of peak or number of peaks which are observed or detected by the analyzer, we can check the number and size of the particles. The next one is the filtration method. Simply we have to do a filtration, and we have to check the number of particles present on the filter paper. The next one is the light blockage method, in which again a special type of instrument is used, in which the fluid is moved against the light path, and that path is break or block if there is any particle is present in a preparation.
okay, and that can be detected by the photodiode sensors. Again, this is important as per the exam point of view. Just we have to write what you have seen in this lecture. Again, in detail methods are not asked, the instrument are also not important, only you knows the principle, okay. So what we have seen in this lecture, that is sufficient. Just you know the principle of each method, okay. So for any query, please ask to me, and thank you for your attention.